ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா எஸ் கிராஸ் 2017 மாடலு ஜென்ரல் சர்வீஸ் தான் பண்ணுறோம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 136 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. இந்த வண்டியில் ஜென்ரல் சர்வீஸ் தான் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மூவ் பண்ணுறோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிரேக் வாங்கிட்டீங்களா? ஆமாம், சரி, கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க, வந்துடுவான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏர் ஃபில்டர் பாருங்கள். ஏர் ஃபில்டர் பாருங்கள், பார்ட் நம்பர், எம்ஆர்பி எவ்வளோன்னு பாருங்கள். சூப்பர் மார்க்கெட் தான் வாங்கியிருக்கேன் ஏர் ஃபில்ட்ரு. ஃபில்டர் எடுக்கிற பாருங்கள், ஃபில்டரோட எம்ஆர்பி பார்ட் நம்பர் பாருங்கள். கீர் பாக்ஸ் ஆயில் ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எஸ் கிராஸில் பார்த்தீங்கன்னா 2.2 லிட்டர் கியர் பாக்ஸ் ஆயில் ஃபில் பண்ணுறேன் பாருங்கள். 80W90. இப்போ நான் கேபின் ஃபில்டர் ரிமூவ் பண்ணுறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ டஸ்ட்டாக இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேபின் ஃபில்டர் பாருங்கள், ஆஃப்டர் மார்க்கெட் தான் வாங்கியிருக்கேன். பார்ட் நம்பர், எம்ஆர்பி பாருங்கள். இன்ஜின் ஆயில் ஃபில் பண்ணுறேன் 5W30. எம்ஆர்பி பாருங்கள். பிரேக் பேட் ரிமூவ் பண்ணுற பாருங்கள். கேலிஃபர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு, பிரேக் சிலிண்டர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு, பிரேக் பேட் நல்லா தான் இருக்குது, அதனால் நான் இதே ஃபிட் பண்ணுறேன். லைட்டாக தேய்ச்சிட்டு கேலிஃபருக்கு லைட்டாக க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள். நான் ரெண்டுத்துக்கும் அப்ளை பண்ணுறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் வந்துட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆயிலெலாம் எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஜென்ரல் சர்வீஸ் முடிஞ்சுது. வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் லைட் இருக்குது. இன்ஜின் லைட்டில் வந்துட்டு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் வந்துட்டு ஆஃப் ஆகணும். அப்போ தான் வந்துட்டு வண்டி கரெக்டாக நம்ம ஆயில் சர்வீஸ் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.